Happy Friday! 행복한 불타는 금요일이 왔네요. 이번 주말 어떻게 보내실지 예정 혹시 있으신가요? Wondering if you guys have plans for this weekend. It's a hot summer weekend ahead. Many people are going abroad and traveling. But if you don't have any plans, then we are here to help. 오늘의 travel of the week 소개해드릴 장소는 바로 판문점입니다. We're taking a look at Panmunjom. 왜냐면 바로 어제가 정전협정 70주년이었잖아요. Just yesterday marked the 70th anniversary of the Armistice Agreement. 그렇다면 역시 오늘의 장소로는 이와 관련해서 판문점을 소개시켜 드려야죠. So of course, we have to introduce Panmunjom as the travel for this week. 판문점의 공식 명칭은 군사정전위원회 판문점 공동경비구역으로 통사적으로는 공동경비구역이라 부르고 대중적으로는 더 짧게 불러 우리가 부르는 것처럼 판문점이라고 칭하고 있죠. Now the official name of Panmunjom is the Joint Security Area of the Military Armistice Commission, usually referred to as the Joint Security Area, or more commonly simply as Panmunjom, as we call it. 지금도 한국과 북한의 경계인 이곳은 한국 전쟁의 정전 협상이 진행된 바로 그 장소이죠. So this place, which is still the border between South Korea and North Korea, is the very place where the Korean War armistice negotiations took place. 이 지역은 임진왜란 당시 일본군으로부터 도망치는 왕의 피난을 돕기 위해서 조선 백성들이 임진강에 대문 널반지로 이제 다리를 만드는 것에서 비롯해 널문리로 불렀는데요. 이걸 나중에 한자식 이름으로 바꾸면서 판문점이 된 거죠. Now this area was originally called 널문리. During 임진왜란, people living around the area built a bridge with wooden panels, which was used to make a house gate over the Imjin River to help the king Seonjo escape from the Japanese army. Now, the name was changed to the Chinese character, which is Panmunjom in later days. 1953년 7월 정전협정이 이루어지고 약 석 달 후 같은 해 10월에 군사정전위원회의 원만한 운영을 위해서 군사분계선을 중심으로 유엔군과 공산군의 공동경비구역을 설정하기로 합의했고 그렇게 만들어진 게 지금의 JSA 공동경비구역이죠. In July 1953, the armistice agreement was reached, and about 3 months later, in October of the same year, it was agreed to establish a joint security area centered on the military demarcation line for the smooth operation of the Military Armistice Commission. And that was today's JSA as it was created. 초기에는 양측이 경비와 관리를 공동으로 담당하는 말 그대로의 공동경비구역이었지만 한 사건으로 인해 완전히 분리 담당하게 되었죠. Initially, both sides jointly managed the area, making it a true joint security area. But after a particular incident, it became fully separately managed. We'll get to that in just a bit. But first, here's Charlie Puth. Who is he speaking about? I don't know, but it could be about the North and South. We don't talk anymore. It's time to take a look at our travel of the week. We are featuring Panmunjom today as we just celebrated the 70th anniversary of the Armistice Agreement just yesterday. So a particular happening, a particular incident occurred where it didn't make it a joint security area any longer. 앞서 말씀드린 사건은 바로 1976년 8월 18일 판문점 도끼 만행 사건인데요. The incident was about the Panmunjom Axe murder incident on August 18th, 1976.
이 사건이 있기 전까지 판문점은 남과 북이 상대적으로 자유롭게 왕래가 가능했었어요. Until this incident, it was relatively free for North and South to move around in Panmunjom. 하지만 이날 남무를 베고 있던 미군 장교 2명을 북한군이 도끼로 살해하는 일이 발생했고 서로 살얼음을 걷는 듯한 분위기가 형성되면서 다시는 자유롭게 오고 갈 수 없게 되었습니다. However, on that day, 2 American officers cutting a tree were murdered by North Korean soldiers with axes, and afterwards a tense atmosphere was formed, making it impossible to freely come and go again. 그럼에도 불구하고 판문점은 2000년대가 되기 전까지 남북 간의 왕래가 가능한 유일한 통로로서 역할을 했는데요. Nevertheless, until the 2000s, Panmunjom served as the only passage through which North and South could travel. 전쟁 직후 판문점에서는 대규모 포로 교환이 이루어졌고 총 8만 2천 명의 북한군 및 중국군 포로가 13,000여 명의 유엔군 포로가 판문점을 통해 서로의 집으로 돌아가기도 했었죠. After the war, a large-scale exchange of prisoners of war took place in Panmunjom, with a total of 82,000 North Korean and Chinese prisoners of war and over 13,000 UN prisoners of war returning to their homes through Panmunjom. 또 전쟁으로 생이별을 하게 된 이산 가족들이 잠시나마 만나서 오래 그리움을 달래는 창구로서의 역할도 했었죠. It also served as an opportunity for separated families who were parted due to the war to meet briefly and console their long-term longing. 세계에서 가장 상엄한 경계의 국경이지만 2019년 6월 남북, 미, 세 정상이 판문점에서 만나 회의를 가지고 현직 미국 대통령이 북한 땅을 최초로 밟아보는 이벤트도 생기는 등 역사적인 자리로 자리 잡게 되었었죠. Although it is the strictest border in the world, in June 2019, the 3 leaders of South Korea, North Korea, and the U.S. held a meeting at Panmunjom. The event of the incumbent U.S. president setting foot on North Korean soil for the first time happened, solidifying its place in history. 끝으로 판문점에 있는 물건 중 조금은 생소한 이름의 것을 소개시켜 드리려고 하는데요. 바로 핑크폰이죠. And last but not least, I want to talk about something that may be a little bit unfamiliar called the pink phone, which is, I guess, the direct hotline between the UN nations and the North Korean forces at Panmunjom. 이제 핑크폰의 판문점에서 UN과 북한군이 소통하는 직통 전화기를 말하는데요. 요즘은 볼 수 없는 구식 전화이긴 하지만 색이 분홍색이라서 일명 핑크폰이라고 부르고 하루 2번 북한과 통화하면서 작동 여부를 점검한다고 합니다. So, though it is an outdated telephone, it's called a pink phone due to its color, and it's used to conduct checks on its operational status by making 2 calls to North Korea every day. Now, recently, it's been reported that through the pink phone, dialogue has been initiated regarding the issue of U.S. soldiers defecting to the North Korea. 최근 북한으로 월북한 주한미군 문제도 핑크폰을 통해 대화를 시작했다고 하는데요. 미군 월북 문제로 지금은 투어가 중단이 되었지만 언젠가 기회가 되면 꼭 방문해 보시길 추천드리겠습니다. Currently, tours have been suspended due to the U.S. soldiers' defection issue, but I do highly recommend visiting the place once you do have a chance. But there is a tip. You have to wear socks. 발가락 보이면 또 안 된다고 하네요. I went to the Panmunjom, the JSA area. 샌들을 신고 갔었는데 유혹할 수 있다고 해가지고 발가락 통해서 진짜로 그래서 양말을 신어야 된다고 했어요. So I wore my friend's socks, but you have to wear closed-toe shoes and all of that jazz. So in any case, there is
what do you call that, wardrobe that you have to think of, but it still is an amazing place to just go and see history. In any case, 판문점에 대해서 알아봤습니다. Here's 봄, 여름, 가을, 겨울, 화의 연가.